Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Don't worry, not with a piece of bristles shall I waste. My true face. You dare not! Regeneration! This sustains, good remains. Dire's bottom tower is under attack. Bounty and matriarchal prize. Dire's middle tower is under attack. Don't mind if I do. My blade is swifter. Like night. Get blood from a stone. Juggernaut! Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Wait for me. Mine. Double damage. What have we done, peasant? Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified.
Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Go. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. No. From dead soil, new life springs. Dire's top tower is under attack. Team secrets turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Navi's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Team secrets turn to pick. Schön. Sehr, sehr schön. Bitte? Das klingt nicht nach einem Plan. Wir haben ganz, ganz vieles und es wird noch ganz, ganz viel mehr und ihr seid alle Teil davon. 5 seconds remaining. Ich nicht.
nicht mehr, aber ich habe die ganze Zeit monologisiert. Reserve time. Ja, ich wollte euch jetzt nur schon mal einen Vorgeschmack geben, was jetzt gerade die Sachen sind, an denen wir kurzfristig arbeiten. Gibt natürlich auch noch ein paar langfristige, aber dazu kommen wir dann halt, wenn es soweit ist. So, ja, und zum Draft. Magnus, Crystal Maiden, Ogre Magi von Navi. Also wieder die gleiche Richtung. Buff Your Carry. Pyket Lycan oder Pyket Ursa. Ich hoffe einfach, diesmal geben sie Dandy halt einfach seinen Storm und lasst gut sein. Auch wenn Root auf der Gegnerseite ist, gebt ihm seinen Storm. Auf dem Hero fühlt er sich wohl derzeit. Ja gut, ansonsten gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten, dass Dandy ja auch schon gespielt hat, mit dem er sein Team gecarried hat. Ist ja auch ein Sniper, den man eigentlich bei allem in der Mitte spielen kann. Secret hier jetzt gerade auch wieder mit einem sehr interessanten Draft. Treant, Rubik und Earthshaker. Earthshaker offline jetzt nichts Neues, aber doch was eher Ungewöhnlicheres 10 aktuell. seconds remaining. Ja, als Supporter ist er jetzt 5 öfter zurückgekommen seconds schon. remaining. Der Earthshaker Support. Wird hier scheinbar jetzt gesagt, Reserve ne, wir time. brauchen mehr Farm auf unserem Earthshaker. Lass uns Keso Earthshaker spielen. Und kann halt ballsy sein in gewisser Weise, weil, naja, du hast Ogre-Magie, das Crystal Maiden. Kommt jetzt auf den Core drauf an, wenn da jetzt Ursa kommt, dann steht der Earthshaker halt auch solo nicht wirklich, dann ist er auch nur Wooden. Und das könnte halt ein bisschen nervig sein in der Richtung. Andererseits, was sollen sie sonst picken? Lycan. Lycan steht, glaube ich, auch ganz gut gegen Shaker. Lycan ist ganz gut gegen Treant. Das Problem an Lycan ist vielleicht ein bisschen Rubik, weil wenn er macht ja Ulti, Howl und dann aktiviert er noch die Mom. Und dann hat Rubik quasi endlos lange Zeit einfach nur Howl noch zu stehlen, um den Howl-Vorteil quasi wegzumachen. Okay, es wird ganz klassisch der Juggernaut. Turn to pick. Also klassischer geht's nicht, der Draft von Navi. Ich weiß nicht, wenn ich mir das 0815 Dota-Team vorstelle, dann kommen diese Heroes. Navi's turn to ban. Was? Matches gewinnt. Also der absolute Klassiker 10 des seconds Klassikers. remaining. Magnus, Ogre, Juggernaut. Also das ist, weiß nicht. Ja, Crystal Maiden noch dazu. Carry Alliance Draft. Nochmal Crystal Maiden dazu, die auch nochmal kreuz synergiert mit Juggernaut, mit Ogre, mit Magnus. Weil die halt alle klar wenig einen kleinen Hero-Mana-Pool haben, nicht einen Hero-Pool, einen kleinen Mana-Pool haben. Auf der anderen Seite hast du halt jetzt schon den Terrorblade. Und Navi muss jetzt halt wieder eine Antwort für Terrorblade finden. Team Secrets turn to ban. Und sieht aus, als ob sie keinen herumseppenden Gegner brauchen. Das heißt, auch Team Secret könnte hier sagen, okay, dann gehen wir halt für den Storm Spirit. Andererseits, 10 seconds remaining. ich hätte jetzt schon gern einen 5 General seconds Magnus remaining. und Dandy auf einem Reserve time. einen Fancy Player Hero. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen zweiten Core, der right-klickt. Sonst kommen sie halt relativ leicht wieder in dasselbe Bredouille wieder vor. Auch vor allem. Ja, der Juggernaut hält sich länger vom Damage her als Ursa. Ja gut, aber tatsächlich. Juggernaut gegen den High HP Armor Terrorblade kann den, glaube ich, nicht alleine knacken, vor allem mit den Illus. Sehe ich halt tatsächlich problematisch. Er hält sich länger, aber alleine gegen den Terrorblade, vor allem der dann auch nochmal Random Living Armor bekommt. Autsch. Navi's turn to pick. Und Secret erkennt wieder das Problem. Hey, die haben schon wieder so wenig Damage. Na, jetzt müsste Phantom Assassin kommen oder so. Oder wieder ein Ursa. 10 Diesmal in die seconds Mitte halt. remaining. Wenn du Ursa und Juggernaut hast, mit Magnus 5 zusammen, dann seconds carryst du es. remaining.
Dann hast du auch genug Damage. Brauchst du nicht drüber nachdenken. Reserved. Sie 10 können seconds Necroforce picken. Also Necro wäre ja sogar tatsächlich gar nicht mal 5 seconds so remaining. bad. Aber Nico wäre interessant. na, ja gut, gegen Bristol, aber nee. Also Necro hätte mir ganz gut gefallen tatsächlich, weil, weiß ich, der provider auch nochmal ein bisschen magischen Schaden. Er ist ein bisschen out of the box tatsächlich, hätte hier aber, denke ich, ganz gut reingepasst, weil du halt einfach eine Terror und eine Bristol mit halb HP wegschießen kannst. Und das ist sowas, was Navi hier, glaube ich, tatsächlich brauchen hätte können. Ja, halbe HP wegschießen stimmt ja auch nicht wirklich, weil Bristleback sich ein Hood kauft und dann musst du ihn schon auf ein Viertel HP runterbringen. Plus Rubik steht auch noch daneben, also kannst du ihn eigentlich immer schon nicht mehr bei halb töten, sondern nur unterhalb, weit unterhalb. Ten seconds remaining. Halt höheres Damage-Potenzial gegeben als klar. 5 Die seconds Legion ist nicht remaining. verkehrt, aber die Legion ist halt reinspringen, Duell. Und wenn sie das gewinnen, nicht gewinnen, dann ist Legion danach halt auch nicht so der, wo du sagst, sie steht dick im Freien und verteilt die Right-Clicks. Klar, sie macht gut Damage, aber sie ist halt... Overwhelming Odds ist halt wahnsinnig stark, das darf man nicht vergessen. Wie lustig ist es eigentlich, wir spielen Puppy gegen Dandy. Dann hatte ich Ja, gar das nicht stimmt. gedacht. Wobei das ja mittlerweile auch schon quasi alter Hase ist. Ja, das ist schon länger so, dass sie gegeneinander spielen öfter, aber ich weiß nicht. So. Ja, so sieht das Ganze aus und nicht anders. Also, ja, mal gucken. Ne? Also ich bin dieses Mal... ...50-50 steht es gerade Prepare quasi. for battle. Also der Draft hat sich aber von Secret ist hier deutlich überzeugender in meinen Augen. Und Secret hat hier Puppy mit dem Shield Projector auf der Offlane. Wir haben Keso, den eigentlichen Offlane-Spieler auf dem Earthshaker, mit One, mit dem Bristleback in der Mitte, der halt auch, glaube ich, den ziemlich zerstören wird. MP mit dem Terrorblade und wir haben Yapsor auf. Ja, und auf der Seite von Navi haben wir auf der Offlane hier General mit der Legion Commander, die Overwhelming Odds auch schon anfaked die ganze Zeit. Wir haben auf dem Support Soneko, spielt den Ogre Magi mit 2 Köpfen. Wir haben Dandy wieder auf dem Magnus. Ich hoffe, diesmal bekommt er seine Items fertig. Wir haben Beaver hier auf der Support Crystal Maiden. Und zu guter Letzt 30 Bycat seconds to battle. auf dem Main Farm Sugarnut. Ja, und da werden die Fight-Me-Memes schon rausgehauen hier von Mid-One und von Pycat. Dandy immer mehr. Also zumindest die Atmosphäre ist hier, denke ich, ganz entspannt. Oder das ist ein Passiv-Flame. Dem ich halt nicht zu antworten. Dandy ist halt auch einer der Verfechter. MMR ist just a number. Wobei, da kann er nicht die ganzen Ketten mithalten. Auch wenn er Pike hat, aber der ist nicht so gut wie der 5,5K Cat. Bin mal gespannt. Das ist generell ja zum Thema ganz kurz. SG Esports hat hier wieder relativ gute Chancen, tatsächlich auch aufs TI zu fahren, wenn es da auch South American Qualifier geben wird. Generell wird die ganze Invite-Situation sowieso sehr interessant werden. Wir haben jetzt so 7 große LANs on the road zum TI, wenn man davon ausgeht, dass halt wirklich OG eine gewinnen wird in etwa. Oder ja, OG kriegt sowieso den Invite. ja, aber du musst bedenken, bisher war die Valve-Policy meist jeder, der eine große oder so eine Premium-LAN gewinnt, wird eigentlich zu den Events meistens invited. Toplane zu Neko. Ja, Toplane zu Neko. Wow, kommt hier gerade raus. Ja, worauf ich gerade noch hinaus wollte, wo man davon ausgeht, dass halt OG oder EG einer der Safe Invites tatsächlich gewinnen,
irgendeine LAN, dann wird es ziemlich interessant werden, wie jetzt vor allem in China Teams so in der Pre-Major Stage performen tatsächlich. Das finde ich ganz interessant, wie dann die in weiten mit Virtus Pro als Finalist von Kiew werden sie wahrscheinlich auch invited, was einen weiteren Kiew Major, was einen weiteren CS-Slot fürs TI ermöglicht. Es gibt einige coole Sachen. Das ist ja auch mit einer der Gründe, weswegen spekuliert wurde, warum Alliance jetzt nächstes Wochenende an den Starlight Invitationals spielen und dafür mehr Preisgeld haben. Es geht einfach darum, noch eine Premium-Lane zu spielen und Papi auf der Top-Lane wird hier gerade angegangen. MP schützt hier seinen Support. Sehr schön gemacht von MP. Papi, ja, so. Da wird auch gleich die Clarity war eh schon fast abgelaufen. Aber ich finde es ganz interessant, wenn sich vielleicht daran erinnert, und auch noch ganz kurz schnell anzugehen. Alliance wurde ja auch letztes Jahr zum TI invited, obwohl sie nicht gut performt haben, also nur weil sie die WCA gewonnen haben. Eine 7 Premium LAN und ähnliches will Alliance ja doch schon Starlight Invitationals probieren. Ich bin gespannt, müssen wir noch klären, ob Eva die nächste ab Donnerstag, glaube ich, um 4 Uhr morgens casten will, sind schon unmenschliche Zeiten. Sounds good. Ja, für die Zotac kriegen wir ja Clean Feed tatsächlich. Die sind auch in China, aber da haben wir keine Lags. Ich glaube, für die Starlight Invitation ist es schwer. Ah, Zotac kriegen wir Clean Feed? Okay. Also Zotac kriegen wir Clean Feed, wurde mir schon bestätigt. Starlight, da weiß ich nicht, wie wir arbeiten. Ist halt für China deutlich entspannter, weil du keine Lags hast. Das wird interessant, weil dann muss ich auch kommentieren, was ich sehe und kann keine eigene Kamera machen. Also, Das ist das halt Backseat-Casting, nennt man das dann. Dann kann ich mir noch was zu trinken machen nebenbei oder so. Das ist wirklich ein Backseat-Casting. In Boxershorts mit den Füßen auf den Tisch zurückgelehnt. Ja, spannendes Das passiert hier. Das ist auch gut. Schau, da drüben. Na, so spaßig ist es ja dann nicht, aber ja. Wir werden euch auf jeden Fall informieren. Ansonsten glaube ich, dürfte das meiste abgedeckt sein. Die Manila Masters am langen Wochenende, die Woche drauf, werde ich auf jeden Fall covern. Da bist du ja wahrscheinlich nicht da, aber im SEA, die Manila Masters, heißt halt auch früh aufstehen von mir, aber das denke ich ganz wichtig werden. Wer gutes Dota sehen will, steht auch früh auf. Die ganzen früh Aufstehsachen, die ihr auch nicht natürlich live sehen könnt, seht ihr auch auf YouTube natürlich zum Nachschauen. Ja genau, die früh Aufsteh-Sachen, da haben wir dann 100 Tage Zeit, wenn die Sachen so lange laufen, zum Beispiel hier den bis 3 Uhr nachts castet. Ja, und die, ja. Aber die Nachfrage ist auch nicht so groß. Und ja, wir haben eine Bristol, bitte. Ja, die Bristol. Bei den früh Aufstehen-Sachen ist ja die Nachfrage eher da, weil ich hab's enden, wenn man gerade aufsteht und dann will man vielleicht nicht mehr sehen. Das da nicht mehr Sinn. Aber gut, konzentrieren wir uns mal aufs Match soweit. Top-Lane General. Ja, Top-Lane wird gerade General angegangen. Papi steht bereit. Hat hier auch den Bash, aber ich denke mit Dreier Overwhelming on. Und okay, General stand. Wow! Das hätte Missplay von Papi. Warum Missplay von Papi gerade? Er hat zu früh zugeschlagen. Er hat, also das Stun von Nature Skies mit Lift war komplett übereinander. Also komplett. Ja, gut, aber... Er hätte halt auch ein bisschen verlängern können. Oder er hätte einfach nur generell das hätte aber auch sein können, dass Vollmo jetzt hier wird Papi gefunden von Beaver, Soneku mit der ersten Support-Rotation. Und Soneku ist wie auch schon im letzten Spiel eröffnet. Interessant, wie gut hier Kesu auch steht gegen Juggernaut. Nicht ganz so gut, wie es vielleicht sein könnte, aber läuft hier noch. Mitte halt Dandy sehr in Trouble. Ich verstehe auch nicht, wie Dandy 5 Minuten in Game sein kann und noch keinen Magic Stick hat. Ich kann aber auch nicht verstehen, wie Dandy trotzdem 30 zu 34 in der Mitte steht. Das ist vielleicht ja, für mich Shockwave lastet halt und Bottom ja, aber die ganze Zeit. Dass das um einiges Interesse war, trotzdem ohne Stick, weiß nicht, vor allem den Stickmarken, das hast du hier halt Shockwave for free zu verteilen. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen gegen eine Bristol-Mitte, das ist halt ähnlich wie gegen einen Zeus, da gehst du lieber mit einem Stick als mit einem Packen Tangos auf die Lane, weil dir das mehr bringt.
Stade der Unwehr. Und Beaver wird hier gerade von mit One und Yapso gefunden. Beaver mit dem Frostbite. Aber er weiß, da kommt er nicht mehr weg und probiert einfach nur noch ein bisschen Schaden auszuteilen. 1:1 der Ausgleich. Gegen Navi. Chase übrigens vom Pykett hier gerade Richtung Käse. Das ist nur die Frage. Er entscheidet sich hier lieber zu creepen. Und Käse macht es auch gut. Cuttet sich hier an der Seite erstmal durch. Ui, nice Puff. Ja, das hat er gut gespielt. Den wusste ich auch nicht. Aber er steht auch hier sehr gut bisher gegen Pykett. Klar, Last Hits technisch behind, aber den direkten Vergleich. MP hat hier 34 Last Hits, Pykett 50. Also die Laning-Phase läuft wieder etwas besser für Navi. Ja, die Supporter kriegen halt auch mehr von Navi. Du siehst, schau dir Levels nicht den Networth an, weil Puppy und auch Yapso haben noch nicht mal 1000 erreicht, während das ein Crystal Maiden auf glatten 1000 ist und Ogre Mage sogar auf 1500 schon. Und Dandy hat wirklich keinen Bock, sich einen Stick zu kaufen. Ich bin begeistert. Ja, ich weiß nicht, ob man das begeistert nennen kann, aber trotzdem ist er hier farbenlos dabei. Und Dandy geht hier auch dieses Mal. Also ich glaube, dieses Mal kommt wirklich der Call, hey Dandy, wir brauchen wirklich einen Carry Magnus. Letztes Game ist ja noch auf Arcane Boots into Dagger gegangen, aber Navi merkt Snowball Draft, Dandy kann sich erlauben, für ein späteres Dagger-Timing zu gehen und stattdessen den Echo Saber First zu bauen. Denke ich, ist die richtige Entscheidung, dass der Magnus hier halt auf Dauer auch mitcarryen kann, weil dieses Mal der Peak von Navi ein bisschen später kommen und sie halt trotzdem, jetzt müsste eigentlich halt irgendwie mit Damage haben, um gegen den Snowball Push zu stehen. Und da ist Echo Saber, denke ich, the way to go. Mitte ist der Echo, wieder mit dem Fort. Das ist wirklich sehr interessant, also man sieht hier, dass Secret halt auch ein bisschen Stun liegt, wenn und Botlane Käse, so schöner Player, gerade einfach mitten in der Creep Wave, Echo Slam und Maiden gefinisht. Sehr stark gemacht von Käse hier. Stun liegt aber halt nur gegen... Warum hat Pykett den Stick? Ja, aber Pykett hier gegen Keso spielt der permanent seinen Stick. Ach so. Also, aber gut, dagegen hat er einen Stick, aber Dandy sagt sich no Stick against Bristol Bros. Ja, Enchant Tod über 5 Sekunden Cooldown. Quillspray hat 3 Sekunden. Naja, ich weiß gegen was ich mir einen Stick kaufen würde. Arcane Rune. Moment, nein, nicht Arcane Rune. Arcane Rune auf Earthshaker, doch, dagegen würde ich mir einen Stick kaufen. Naja, aber es läuft nicht schlecht für Navi diesmal. Diesmal haben sie halt... Sie sind zwar killtechnisch gerade hinten, aber sie sind einfach farmwise vorne. Und das ist halt eine wichtige Sache. 1000 Gold jetzt schon in den ersten 8 Minuten herausgespielt. Ja, vor allem ist halt interessant, dass Killwise, es steht halt 1:2, das ist nicht so wichtig. Beaver und Soneko sind viel am Rotieren, aber die Level sind halt gut da. Wir haben jetzt ja Level 5 Ogre und Maiden auch fast Level 5 gegen Level 4 Yapsa und gegen Level 3 Papi, also XP-Wise und die Supporte sind besser unterwegs. Soneko schnappt sich hier, ja, nicht wundert, dass sich hier nicht Maiden einfach schnell Level 6 in der Mitte geben. Soneko kann natürlich auch mit der Bloodlust und dem Multicast dann gut was anfangen zum Wohle des Teams. Aber auch Kies entwickelt sich immer mehr und mehr zu einem richtig starken Offlane-Spieler. Hat hier natürlich eine One-on-One-Lane gegen Pykett, aber trotzdem macht er das sehr gut vom Shaker. Na, ich finde es interessant, dass die Mitte halt so schnell abgegeben wurde generell und Danny sich sagt, oh, ich bin schneller, gut. Aiko, gut. Ja, aber mit Hab uns halt Bock. auch jetzt lieber am Ancients Jungle Farm und die Mitte wird gerade, was die besteht in der Mitte, Yapsor versus... Yapsa gegen Soneko stand da. Also, beide Teams hier. This'll come in Ja, aber handy. ich mache mir so ein bisschen Sorgen, General hier auf der Top komplett ungepresst unterwegs. Danny nimmt den Tech-Speed. Ja, dieses Mal nimmt er den Top jetzt gerade Overwhelming Odds. General will hier wohl, er will irgendwie fürs Duell gehen. Pykett plus auch Jetzt kommt die Rotation. MP hat aber Thunder, könnte hier zumindest einfach einmal random Puppy auf Thunder, um wieder voller HP zu bringen. Ich glaube, selbst wenn er ihn sandert, stirbt er im Duell jetzt. Ja, also hier jetzt... Nein, General. Wobei Pykett, schönes Thunder von MP. Und ja, ich weiß nicht, so General. Radiant structures are fortified. Was? Das war halt wieder so ein Navigo gerade. Beaver steht jetzt hier, Käse wird angegangen.
Das war halt... Was sind das für Wave, Ghosts, die Terrorblade, Omnislash. Ja, vor allem auch so reingelaufen, dass ich halt erstmal OMP, ja gut, nice, voller Juggernaut, Thunder, ich bin das erste Mal. Weißt du? Naja, vielleicht hat er gedacht, er hat keinen Thunder. Wir haben Level 7 Terrorblade, der hatte heute schon mal keinen Thunder, Ja, gut, Level was ich 7 gecast habe. Hier auch mehr Dyer's top für die tower is als under zu attack. deswegen Radiant's bottom tower has fallen. ja bad sind. So Nakor, General, aber im Mod sind jetzt gerade gestohlen, aber ihr habt so keinen Mana. Da hätte Navi aber glaube ich sogar rein. Super, ist erst Level 5, hat dafür aber auch Level 3. Geben wir wohl eigentlich hauptsächlich Magnus erstmal den Space. Der hat jetzt so seinen Echo-Saber bereit. Geht höchstwahrscheinlich auch jetzt als nächstes erstmal noch auf die Power-Treter. Ja, Dyer's middle tower is under attack. Aber Dandy ist Radiant fast structures are fortified. Dandy hat auch Hardcore Bottle Crowing betrieben. Ich weiß gar nicht, woher die restlichen Spieler von Navi ihre Items haben. Ja, das kann tatsächlich sein, aber jetzt auch Secret mit den 4 1 in der Mitte. Fischer, Triad kommt dazu, der Radiant's top tower is under attack. Der Aufbau von Dyer's Schöner Omnislash in der Mitte diesmal auf Kesu und da geht er down. der ist down, aber auch den Windtower zu verteidigen. Das ist halt nicht für Navi, dass wir eigentlich Türme in einem nehmen. Oder so jetzt gerade Split zwischen das Splitting Armor nicht auf beides gezogen hat. Dyer's bottom tower is fallen. Liegt hier stehen die bisher am Tag. Dyer's bottom tower Ich finde es auch is under interessant, attack. jetzt off-topic, oder mehr oder weniger off-topic, dass Valve... Bristleback ist der zweite, der Double Immortal jetzt hat schon, von den TIs. Maiden ist mir schon aufgefallen und Bristol ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ja, wobei Bristleback. Die Worte sind gleich aufgefallen, aber ja, Bristol passt das Ganze halt auch zusammen. Ja, bei Maiden ja auch. Bei Maiden ist es ja sogar vom gleichen. Das heißt ja sogar, Radiant's middle ich habe den tower Namen is vergessen, under irgendwas attack. mit Y am Anfang. Du meinst, Das heißt stellt sogar sich gleich. gerade die Frage, wann kommen die ersten Immortal Sets raus? Ja. Ja, das von Maiden, glaube ich, wird ein komplettes Set werden irgendwann. Dieses Eisding. Weil die Krone und auch die Schultern sind von einer Person. Ich denke, das wird ein Immortal-Set von Maiden. Könnte es. Hat Maiden nicht auch einen Immortal Stab? Oh, ich weiß nicht, ob der komische Wortstab Immortal ist. Nee, Ob der es dürfte, glaube ich, nicht Immortal sein. Aber. Dyer's middle tower is Ja. under attack. Aber du weißt, was ich meine, Ja, oder? ich weiß, was du meinst. Das ist mir aber auch schon aufgefallen bei Maiden und Bristleback vor allem. Die Frage, die wir uns dann halt jetzt stellen müssen, ist vielleicht deswegen kein Wisp-Arcana dabei, weil Maiden quasi so leuchtet, wie der Wisp ist. Und General, oh Gott, Attack nichts mehr. Wobei mit One und die Metamorphosis Overwhelming Odd. Oh mein Gott, General kommt hier gerade so Dyer's noch mal middle raus. tower is under attack. Das überlebt! Ja, in der Mitte jetzt noch gerade Pike Hit. Jesus ist bereit. Fischer lässt sich aber. Blinkdagger ist ready auf Kesu, was ich sehr, sehr böse für Navi ausgehen kann hier. Ja, aber in der Zwischenzeit hat Danny mittlerweile Radiant's auch fast top einen tower Blinkdagger. Also is der under Magnus attack. ist hier sehr viel am Splash Dyer's farm. bottom Pike tower während das is halt under auch attack. dafür kaum mit der Power unterwegs hat, dass der Magnus mal selber ein bisschen farmt. No, Bike hat er auch oft Empower schon. Also, wo ich vorher zu geguckt habe. Bike ist ja auch ein Monster am Farmen. Dyer's bottom tower is under attack. Hängen hier beide MP ab, was ich sehr interessant finde, weil der ist ja auch nicht schwach auf der Brust mit Farmen, weil durch das Image gibt er halt quasi kaum Schaden. Aber hat hier nur Level 9, also XP-technisch ist für Navi richtig am Eskalieren. Ja, 3000 XP für Navi, sogar 1000 Gold, obwohl Secret immer wieder die Pickoffs findet, aber Secret findet nicht so in diesem Flow, den man halt eigentlich das Whistle und Terrorblade will. Jeder mit dem Morphosis, sobald sie auf Cooldown ist, in Push umwandeln. Da ist Secret gerade noch nicht. Was für eine Pregnant ist die Terrorblade gebaut, also was Mantras da denn wünscht. Das ist halt fragwürdig gegen oder aus meiner Sicht. Aber es ist gut, um rauszukommen aus. Erstens ist es gut, um Omnislash zu dodgen und zweitens ist es gut, um Crystal Maiden rauszukommen. Aber ich denke, Radiant's middle tower is Secret under hat jetzt nicht unbedingt das Zeitfenster. Wir haben schon sehr, sehr viele Terrorblades, sehr, sehr späte Spiele gesehen.
Ja, das stimmt. Dire's top Zeigt tower uns, dass is under attack. fahren will. Radiant's middle tower is under attack. Der Spielserie mit Terrorblade halt fahren wird, noch unser Bristol ist halt trotzdem auf Early Pushes ausgelegt. Das ist so, dass die ganze hier Free Tower, Omni-Slash von Pycat kriegt. Wow, das war ein guter Omni-Slash. Und Papi halt auch keine Living Armor bereit gehabt. Kesu, der Echo-Slam-Versuch, sehr geil gemacht. Healing wurde ja auch erstmal gesnackt, aber da hat Pyke gerade exzellent reagiert. Und jetzt auf das Duell auf Yapso. Pyke mit dem Triple-Kill auf den Juggernaut. Pyke gönnt sich aus dem Nichts mal den Ausraster. Ja, Midborn wurde halt eliminiert von Dandy. Dire's top tower. Can you see this? Ja, can you... What? Was? Dandy hat ihn halt einfach mal hochgeskewert. Oh mein Gott, mit One jetzt erlässt... Oh, der hat 50 Sekunden Gold auf Circle Blue! Oh mein Gott, ist das bitter mit One. Oh, der Beaver steht hier halt und verlauert jetzt gerade schon bis mit One. Jetzt erstmal der Roche. Ich würde sagen, weil die hat der heute mit dem Terror ich glaube, es waren gegen Center 10 Ah, heute war Mambus da. Ja, heute das erste Mal. Man, Midborn steht halt noch immer da oben. Ja, die wissen halt, dass er TP-Cooldown hat. Die haben ja vorhin seinen TP dabei auch gecancelt. In den Trikot auf Allein das Midborn halt nicht da ist, wie gerade Navi jetzt halt Momentum Free da einfach aufzuplayen. Die haben Roche-Linie und Objectives. Das ist Midborn da hochgelandet. Das könnte halt sein. Ja, auch dass Keso dann die erste runtergeblockt. Fischer gefailt hat. Keso hatte dann die erste Fischer, die ihn runterholen sollte, gefailt. Das hat es jetzt mit der zweiten geschafft. Das war halt ein Fail von beiden. Erstens, dass Midborn da hochkommt und zweitens, dass Keso dann die Fischer failt. Weil er hat ihn ja jetzt mit der Fischer auch runtergeblockt wieder. Also Keso, da war aber auch vielleicht ein bisschen Midborns Schuld, aber die Fischer gingen dann so vorbei, okay, man kann ihn jetzt schwer zeichnen, und hat ihn hier nicht runtergestoßen. Das zweite Versuch war, da ist die Fischer von hier gekommen. Und da hat sie halt den kompletten Highground abgedeckt und hat ihn dann halt runtergedrückt. Ja, aber das hat halt schon fast 40 Sekunden gedauert, bis es da war. Der TP von Midone am Ende 3 Sekunden auf Cooldown. Ja, das es war halt schon ewig. Bitter gewesen. Weil das Problem war halt, dass Käse auch keinen Mana hatte für die zweite Fischer. Er musste dann erst den Mango bringen lassen. Also das war einfach, der Value von dem Play war endlos enorm. Und dabei war es nur ein Skewer auf eine Klippe. Ja, und das Minute 18. 4000 Gold für Navi. Also dieses Spiel, es wirkt tatsächlich auch schon weiter fortgeschritten als 20. Minute. Beide Teams gehen ja sehr praktisch nur relativ langsam, vor allem im Vergleich zum ersten Spiel, wo halt beide Seiten auf extrem Zeiten aus waren. Jetzt gerade eher das Abwarten, aber von dem profitiert auch Navi tatsächlich eher ein bisschen mehr. Mike kommt jetzt mit der Rotation zu Neko mit One. Wird jetzt gerade gefunden, Pike geht aber auch noch. Oh, kann ich jetzt nicht durchspielen, jetzt mit One gegen Pike, Living Armor, Fischer von Kesu. So, Neko steht hier aber hinten bereit, jetzt auch noch die Rotation, Neki mit der Haste geht nach vorne. Wollen sie diesen Teamfight nehmen? General braucht aber halt sehr, sehr lange, bis er da wirklich in die TP reinkommt. Super steht hier hinten noch bereit. Papier, Vision auf ihn. Er wurde zumindest ausgeführt. Ja, die Vision auf Papier ist da. Ja, mit One und jetzt wird Papier gefunden, wird gefasht, wird geomnit, Käse mit dem Echo Slam, geht hier daneben, Viva, aber mit einem guten Maiden Ultimate. Jetzt zimmert die gut rein und macht uns schön viel Schaden auf mit One. Viva ist immer noch am Leben, jetzt kommt das Duell, aber der Stack von dem Rubik hier. Trotzdem das Duell unterm Tower von General, jetzt die AP, Dandy mit den Punches, wenn das Spike down, verliert den Model aber MP. Dandy mit dem Chase, Thunder aber gezündet von MP. Pike geht ja aber trotzdem gerade nach vorne. Gegen MP rein, Käse ist relativ low, der Spin kommt aber gestohlen um die Slash von Yapso. Gute Fischer hier von Kesu mit dem Blaze von Sieg und Yapso mit dem nächsten. Ihr dachte, warum ist das die Blaze für die nächste Kill? Yapso, der Player of Rubik, nimmt hier mit dem Juggernaut Skillset komplett hier Navi auseinander und Kesu mit einer guten Fischer geht hier rein. So Neko Double Kill, Kesu und Yapso räumen hier auf.
Was ein Fight. Ja, Japso ist der Player, sagen wir es mal so. Andererseits muss ich sagen, er hat sich im ersten Fight, der hier vorne ausgebrannt ist, gar nicht beteiligt. Er hat den Omnislash gestohlen und ist dann rausgelaufen. Er hat nichts getan. Ja, er hat gewartet. Dann ist er halt, aber das Warten hat sich halt gelohnt. Er hat dann Jugger quasi komplett solo gekillt mit dem Level 3 Omnislash. Level 2 war das sogar. Ja, Level 2 müsste es gewesen sein. Ja, sie sind halt in die Richtung abgelaufen, alle. Und dann ist halt der Moment gekommen, an dem keine Creeps mehr dabei waren. Er hätte auch hier vorne schon Omnislashen können. Dann kam der Moment, wo keine Creeps mehr dabei waren. Und dann kam auch der Moment, wo Juggernaut isoliert halt da hinten war. Und er hat ihm schon großteils seines Lebens einen Schaden gemacht, während er Omnislashed hat. Aber Keso im Endeffekt hat eigentlich die meiste Arbeit gemacht, weil er hat sie nochmal zurückgezogen. Und hat quasi den Kill ermöglicht, dadurch, dass er nochmal stunnen konnte. Ansonsten wäre nämlich der gute Juggernaut auch weggekommen. Aber schönes Play auf jeden Fall von Japso. Ja, also Japso und Keso auch mit seinen Fischern. Also man merkt, Keso ist auch mit der Freund, also mir gefällt generell dieser Japso, Fischer, da geht wieder Plays, Omnislash, aber vom Pike, der ist dann auch mit rund, aber ja, der ist nicht down. Ja, diesmal hat Pike jetzt so gesagt, ich zeig dir, wie das mit Omnislash geht. Ja, und jetzt kommt hier Dandy erstmal mit der AP, so kriegt man ihn halt doch down, aber es ist nur Keso. Ja, aber diesmal spielt Dandy komplett anders. Ja, vielleicht haben sie dieses Mal den kleinen Bruder von Dandy weg vom PC gekriegt und Dandy himself ist jetzt am Plane. Ja, er spielt halt auch, er sagt einfach, passt, wir holen den Single Pick-Off mit der AP, perfekt, das reicht. Er spielt wahnsinnig viel mehr Farm fokussiert. Er geht mehr für Farm-wise Build und weniger für das Flashy. Er geht aus meiner Sicht für interessante, gute Items, damit er halt auch sagen kann, er kann außerhalb seiner Ulti existieren. Doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das Game ist halt noch lange nicht vorbei. Das ist halt das Problem irgendwo ja, für Navi und auch für Secret. Also es kann halt von beiden Seiten noch gewonnen oder verloren werden. Also egal was, wenn jetzt nicht der 12.000 Gold Lead für Navi kommt in den nächsten 15 Minuten. Also wenn Navi jetzt nicht weiter an Gold Lead wächst, so auf 10.000, 12.000, dann ist das Game aus meiner Sicht noch immer absolut offen. Ja. Dann ist ein Teamfight, der alles entscheidet. Ja, ich sehe es genauso wie du. Wir haben halt mit Dragonlance auch gerade auf den bekommen, relativ spät. Der ist mit dem Terrorblade ein bisschen behind, ähnlich wie Midborn, aber sie sind halt diese tanky Force. Sie haben Happy, den noch auf die Midas geben. Das heißt, ja, Midas ist auch ein Spielprojektor, wird auf jeden Fall auch im Verlauf des Spiels nicht zu unterschätzen sein. Ich denke, das Hauptproblem wird halt hier auch wieder der Damage werden, auch wenn Dandy hier auf ein komplett anderes Bild und auch auf einen anderen Spielstil geht. Hat hier auch wieder den GPM jetzt genommen, der Text-Speed, aber das GPM-Challenge ist, denke ich, auch das Bessere tatsächlich. Nur, ja, schadensweise ist halt hier Pike jetzt gerade auf 300 mit Empower, das ist okay, aber ich denke nicht, dass es nichts mehr wird, bei Empower und mit One durchzukommen. Ich denke schon. Also im richtigen harten Late Game hast du halt Juggernaut, du musst immer so rechnen, Juggernaut hat einen Slot mehr equipped als Secret, weil er hat Empower. Empower ist ein vollwertiges Item auf einem Juggernaut. Und wenn du es halt in Slots umrechnest, in Item-Slots, sagst du halt, du hast einfach ein Item mehr als der Gegner. Egal wie dick dein Gegner ist, du hast ein Item mehr. Das einzige Problem kann nur sein, dass Rubik halt eigentlich das Empower stehlen kann. Zum Ausgleichen quasi. Aber dann hast du noch immer keinen Cleave. Japsor. Office gezogen? Ja, vielleicht wollen sie jetzt zu dem Push gehen, wobei Top mit 4 Bonne halt schon weg ist. Ich dachte, da kommt ein Fight jetzt. Schöner reagiert von Navi zu sagen, hey, nein, für Crystal Maiden fighten wir nicht.
Wenn sie das jetzt mehr oder weniger so timen auch, dann kannst du auch sagen, mehr oder weniger, ja passt, wir wissen jetzt, wir können jetzt den Fight suchen, weil MP hat keine Metamorphosis. Ja, das stimmt. Das ist ein Metamorphosis auf einem Terrorblade, wenn die fehlt, das ist halt schon ein großer, ein herber Rückschlag. Das ist eine deutliche Verschlechterung im Lineup. Mid One hat jetzt auch bald seine AC. Also Mid One macht hier halt exakt die richtige Entscheidung. Vanguard, Solar, Crest, AC. Das ist bis auf die Maiden halt kaum wirklich am magischen Damage da. Und Mid One sagt einfach, gut, er trainiert hier sein Team komplett ab mit dem Vanguard. Das kann er eventuell auch noch zum Crimson Guard. Crimson Guard ist zwar ziemlich aus der Gnade der Teams gefallen, aber kann halt auch nochmal einen kleinen Buff geben, tatsächlich für die Sustain gegen den Juggernaut, gegen den Magnus. Einfach die Armor hochstacken. Der Terrorblade wird halt so irgendwann zum absoluten Rüstungskey werden. Und ja, gefühlt kein Damage mehr auch von Pyket bekommen, wie er right plays. Ja, das ist richtig. Das Problem wird auch sein, dass Pyket dann sagen muss irgendwann, er muss einfach für das MKW gehen. Aber andererseits hast du halt bei Navi, du hast 3 Leute, die right-klicken werden. Du hast halt auch General, der harte Punches austeilen wird. Mit dem Magnus-Buff. Mit entsprechend ewigem Game. Und jetzt ist Roche schon auch wieder ab. Na, stimme ich dir zu, aber das kommt halt drauf an, er geht zumindest auch. Oh, er geht halt aufs Orchel, das Dandy finde ich ja nicht. Ich denke, Yapso ist das Problem für Navi. Sie müssen Yapso hier töten. Immer. Ja, so wie Dandy im letzten Game diesen Phoenix die ganze Zeit gehasst hat, so müssen sie jetzt quasi auch Yapso haten. Ja, wobei Yapso hier jetzt auch schon erkennt, dass er sein wird und auch direkt aufs Hulz-Zepter geht. Also ein klasse defensiver Mechanismus hier von dem Rubik. Sieht man relativ seltener, das Hulz-Zepter auf dem Rubik, aber ich finde hier halt ein geiles Verhalten, um eben genau das zu ermöglichen. Und du sagst auch gegen den Juggernaut, das Hulz-Zepter richtig stark. Ich finde die Hulz-Entscheidung, ich mag sie sehr. Und oh, Echo Slam jetzt hier Dandy gefunden. General geht hier rein. Dandy aber erstmal vernichtet und die Metamorphose auch General einfach umgekloppt. Da vorne so ein Echo. Was ein Smoke Gang von Secret Navi plötzlich wie eine Faust in die Magengrube von Rocky Balboa. Ich glaube, so hat sich Wladimir Klitschko in seinem letzten Kampf gefühlt. Gerade der Punch. Ja, und auch was noch nervig ist natürlich, du hast jetzt Empower auf Rubik. Das gibt da glaube ich erstmal eine Zeit lang nicht mehr. Naja, also Empower, denke ich, sollte Yapso hier behalten, bis er zu den nächsten dicken Stil gehen kann. Und schon dreht sich halt das Blatt. Radiant's middle tower is under attack. Decision-Making von Secret wird einfach ein bisschen qualifiziert sich als das verraten wird. Das kleine Decision zu den Smoke Games, Teamfight Execution wirkt bei dem EU Mix Squad runder als bei Secret meines Erachtens. Naja, ein Secret ist wirklich Ein Smoke Gang sind netto 6 Hits und nehmen wir trotzdem gerade mit One. Hat zwar nicht das Aegis, das hat MP, aber halt fast down. Kriegen sie nicht komplett, aber das ist halt trotzdem ein Riesenbrocken, was hier gerade Navi vor den Latz knallen. Und jetzt General wollen hier anscheinend einen Fight gehen in der Backline. General geht hier im 4 an der hat Thunder, zieht es hier auch und General, das BKB bleibt weg. Mit vorne in der Backline, jetzt aber Pyket mit einem guten Omniset. Zerklöpert hier aber halt nur so Neko. Yapso jetzt ein bisschen in Trouble. MP kommt aber dazu von der Seite Dandy. Das hier gerade MP, der ist in Trouble. Die AP aber von Dandy ins Leere gesetzt. Mit One kommt jetzt auch von hinten zusammen mit Case. Flicker aus den Echo Slam gleich bereit. MP in Trouble. Mit One kommt hier aber dazu in den Fight. Und hier gerade trotz Aegis of the Immortal. Also auch Navi hier gerade. Pyket, wenn der Jugger zum Hinten kommt, dann hittet er. Hast du gesehen, Pyket, wie die Empower die 2 Heroes im Omnislash zermördert hat? Die haben sich ja gegenseitig zermörsert. Das war ja der Cleave Damage. Das war dieses uralte Double Battle Fury Juggernaut Bild quasi. Ja, zu Dota 1 Zeiten gab es viele lustige Sachen. Ja, und das ist halt eine Möglichkeit, wie du sagen kannst, dass Juggernaut die Leute noch immer down kriegt. Übrigens, auch Dandy entscheidet sich jetzt diesmal auch für Empower. Und
Und auch Pycat geht hier rein auf Stat-Build, was hier natürlich Empower dann noch stärkt, weil er hat halt den Butterfly gebaut und nicht ein anderes Damage-Item. Und ich denke, das nächste Item, ja, MKB, was ich ja vorher schon gecallt habe, das kommen wird. Und das letzte Item für Pycat könnte dann noch Satanic sein. Na, also MKB Satanic? Was hältst du von Skadi oder doch eher wirklich das Satanic und den Lifestyle deines Erachtens nach? Man finde auch Eye of Skadi, das ich kann als schlechtes Item, um den Bristleback ein bisschen mehr zu slowen. Ja, Skadi ist die andere Alternative, also entweder Satanic oder Skadi. Skadi ist halt das mehr Common Used Item, weil Satanic meistens das Problem hat, immer wenn du Satanic aktivierst, wirst du disabled und es ist zu spät. Und ja. Bin deswegen auch halt eher so ein bisschen tatsächlich der Skadi-Fan. Aber MP hat ja nochmal solide 35 Skadi bereit. Das Spiel erwähnt sich jetzt dann mit Name relativ oder jugendliches hier über den Schrein läuft oder sich hier eventuell direkt hintippt, aber da kam keiner, um Navi in den Rücken zu fallen. Aber ein gewonnener Kampf, also der nächste gewonnene Kampf für eine der beiden Seiten wird wahrscheinlich Rex mit sich ziehen. Kommt auf die Buyback-Status drauf an. Nicht automatisch. Buyback-Status ist sehr knapp hier. Also wir sind hier zwischen 20 Gold auf 4 bis hin zu 1100 auf den hier. Der Ungar nimmt sich die 50 Ja, der Ungar Battle Pass Quest hier der Uwe Magi. Das ist die Verlierer. Dafür die zweite machen muss, ist die Final. Okay. Oh, das ist nicht so schwierig, oder? Dafür bekommst du aber auch Ogre passend im Aqua-Style. Mit Schwimmring. Den Larry Ogre. Den Larry Luxus. Larry Luxus Ogre, ja. Ich habe Larry Luxus noch nie so rumlaufen sehen, muss ich gestehen. Der hat ja kein Handtuch. Oh mein Gott. Hast du den Meme noch nicht gekannt? Ja, doch, aber den Larry Luxus Ogre ohne Handtuch kannte ich noch nicht. Oh mein Gott, ist das genial! Oh mein Gott, wenn ich das Set bekomme, dann rename ich das mit einem Name-Tape in der Larry Luxus Ogre. Um Props an einen der dicksten Saphira TV Supporter zu geben, der jetzt auch bald sein 2-jähriges feiert. Wir haben tatsächlich verdammt viele Leute, die schon seit 2 Jahren Subs dabei sind. Und wenn ihr der Nächste sein wollt, dann lasst jetzt einen Sub da und wir sehen uns in 2 Jahren. Wir sehen uns die ganzen 2 Jahre. Und wer nicht den schönen Meme, den internen deutschen Dota-Meme nicht verstanden hat, ich würde euch empfehlen, Ausrufezeichen LAN, Dota-LAN in Kassel. Deutsche Community trifft sich für Dota und ähnliches. Ja, von der Luxus. Ja. Und ja, da kann auch schon gesagt, wie Michael das Geht hier jemand ein? Von hier den Dire's Char. bottom tower is under attack. Mitborn steht hier. Handy? Handy wird jetzt gerade gefunden mit dem Overgrown, Mitborn, Fischer. Halten wir aber auch nur Abstand. Also wir müssen hier eher für den Counter-Engage gehen. Niemand traut sich hier wirklich komplett reinzugehen. Ja, jetzt haben wir kein Overflow. Ja, aber Papi hat dann mal das Plus auch noch die 90 GPM mehr. Also auf Dauer kriegt hier als Secret Support, wenn wir im Flammenbereich werden. Ja, es geht. Das Bruder, der hat auch. Jetzt aber hier das Duell auf mit Bonnie Living Armor, kommt das BKB, aber mit Bonnie ist hier halt fast dabei, das Duell zu gewinnen. Das Thunder jetzt gerade von AC und mit Bonnie am
Leben zu halten. Schönes Thunder. Jetzt aber Dandy geht hier ran. Aber Dandy, was ist denn heute los? Schon die nächste AP, die einfach in den Sand setzt. In der Backline gibt es aber jetzt den Kill, aber trotzdem geht es mit einer wunderbaren Fischer an. Das heißt, aber jetzt der Beaver und so ein Nick. Telekinese und Dandy. Also die Dandy-Aktiv, die wollen heute einfach nicht in den Korb gehen. Das Problem diesmal im Fight für Dandy war ganz einfaches. Erstens, also was passiert ist nach dem Duell? Juggernaut wurde telekinest nach hinten und dann kamen die Fische auch noch. Das heißt, er konnte nicht ran. Dann musste er hierher und hat geomnislash. Der Omnislash hat es dann geschafft, Midone richtig low zu bringen, aber der ist rausgelaufen und MP stand, übrigens nach, wo er telekinest wurde hierher, hat MP auch noch sein Refraction gezogen und dann hat Juggernaut auf sich selbst geprügelt, deswegen kommt er ja nur ganz langsam hierher. Dann hat MP von hinten noch Thunder gezündet auf Midone, Midone war dann wieder voll komplett, MP konnte weiter nach hinten zurückgehen und Midone hat den kompletten Omnislash getankt. Das war halt das Problem. Dandy kam von hier, wollte unbedingt APien, hat dazu BKB angemacht und Dandy hat einfach gedacht, ja, BKB ist an, ich werde nicht auto-attacked, ich kann blinken. Was passiert? Dandy steht hier, will hier hinblinken, weil da hätte er die Double AP gezündet auf Midone und auf MP. Und das Problem war aber, er hat einen Quillspray abbekommen. Und dann hat er einfach hier ab. Papi sind hier auf einen kompletten Shaker. Auf Yapsor hat das Ult selber, geht auf Scam jetzt erst mit die Map Control. Also obwohl Pike hier so dick ist mit dem Juggernaut, Secret hält dagegen. Und hier sieht man halt trotzdem auch wieder die Schwäche, trotz des Magnus-Bilds von Dandy, dass Pike hier der alleinige Carry ist. Ja, das schon, aber der ist halt... Naja, okay, wenn Dandy halt eine AP trifft, die nicht 0 Menschen beinhaltet, dann... Ja, no? Ja, das Ganze auch eher halt leichter gesagt als getan tatsächlich. Papi hat übrigens auch bald Solar Crest. Der gute Dimurius konnte es in 18 Monaten satt raushauen. Na gut. Wow, dass die Schreine auch noch gestanden haben, zumindest der obere. Ja, aber der wird ja auch ganz langsam mit Terror zermürbt. Dire's middle tower is under attack. So. Na, jetzt ist halt die Frage. Danny ist jetzt schon ein bisschen unter Zugzug. Er kauft sich auch einen Refresher, damit er 2 APs ins Nichts setzen kann. Ja, oder vielleicht eine davon treffen. Also Danny mit der AP. Danny finde ich generell mit dem alten Bild dieses Mal deutlich ansprechender als letztes Game. Aber es hängt halt wirklich von den APs ab und auch von Generals initiiert. Dire's middle tower is under attack. Ja. Yapsor geht ja auch für das Acker. Ja, das hilft jedes Mal auf jeden Fall. Na, es bahnt sich jetzt auf jeden Fall der nächste Das ist halt Max-Time Roche. Ja, aber das ist der Max-Time-Roche ist tatsächlich für beide Teams immer, oder für das Team, das man kennt, der Beste, weil die halt dann genau wissen, jetzt ist es ab. Na, eigentlich ist es das Schlechteste, weil sie ewig lange aufeinander schauen. Ja, nämlich jetzt so gerade Pike, links ist geblockt, Midone, Jesu, geht hier rein, die Fischer trifft, da kommt Midone, geht jetzt der Pike noch an, schmeißt hier erstmal sein Nasal Go in die Gegend. Das ist das nächste. Pike baut sich halt den Linkens gegen einen Bristol, der einen 1,5 Sekunden Spell hat, um Linkens zu triggern. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar... Natürlich, es ist gegen Thunder, das ist mir schon vollkommen bewusst, aber es ist halt... Es ist fast zu leicht zu triggern, um das wirklich zu bauen. Lotus wäre wahrscheinlich stärker, weil das ist auch gegen Thunder und gibt halt wieder, swappt halt sofort zurück.
Ja, aber jetzt ist Pike hier nicht dabei. Midron wird gefunden, angegangen, der Omniflash. LP steht aber wieder bereit. Gutes Thunder, muss hier aber rausfinden. Das ist mit der Backline Kesu. Findet aber nur den Echo Slam auf einen. Lotus Hop ist auf Midron, der relativ low. Wenn auf jetzt LP steht hier oben dabei. Gutes Overclaw. Aber jetzt der Dandy mit der 3 Mann auf ihn. Und den Spur und dem Empower, der Double Kill und die Domination jetzt gerade für Pike. Ein wunderbarer Fight von Navi. Endlich bekommt Dandy sein AP raus und ein absolutes Massaker. Dandy hier, BKB gezündet. Läuft ganz langsam, hier hin und dann BAM! Und dann BAM! Und ihr habt es doch bis jetzt ebenfalls noch gefunden. Wird gechased, wird ignited. General, okay, der Clap und Team Wipe. Secret ist down. Das ist vorbei, kein Buyback. Ich glaube, das war's. Navi geht jetzt einfach, ja, Consultation, Redirect. Da kommen keine Beine, jetzt ein Buyback von dem Mund, ja. Oh, was ist das? Nee, Navi geht jetzt einfach auf den Thron. Das ist Spiel Nummer 3 zwischen Navi und Steven. So schnell kann es gehen. Einer AP von Dandy und Navi. Und das ist nicht. Navi hat einfach safe. Das ist immer dann nicht safe, sondern wir gehen einfach nicht zur zweiten Rank, sondern für den Throne. Und Navi eine AP und sie zu knechten. Spiel Nummer 3, Navi gegen Secret. Und jetzt ist die Series live und Navi steigert sich hier tatsächlich. Ja, das zweite Game haben sie wesentlich
is mine. Lovely. Dire's middle tower is under attack. Struck by the wand shall die by my blade. Double damage. It's back to waging war, is it? Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower. Dire's middle barracks is falling. Many revolutions. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom barracks are under attack. Magic myself. Dire's bottom barracks is falling. Healing shot. No sorceries avail. Dire's bottom barracks is falling. Now has mega. Dire's middle tower is under attack. I renew my oath to defeat all sorcerers.
I deliver thee unto death. Dire's middle tower has fallen. Dire's ancient is under attack. Dire's ancient is under attack. Radiant victory. Dire's middle barracks has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Haste! This'll come in handy. Death's bounty. Radiant's top tower is under attack.
Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's ancient is under attack. Victory. Navi's turn to pick. He's some weird lane. I mean, I feel like every game is weird lane, so maybe it's not like a genius idea or anything, but I don't think you want to match up like normally against a Toxic Treant with a carry. Either you use... Okay, so they're gonna go Shadowfiend. I actually... Turn to pick. I want to mention this. Clockwork giving Shadowfiend souls and then putting Shadowfiend safe lane where Darkseer is an incredible matchup actually. Because he will deny every single last hit. So Darkseer will not be able to lane at all. And that's actually a way they can do it. That would be super interesting to see. And that also would dodge the TA, even though I think they can deal with it with souls. Then they could put a mid hero that destroys TA, like Venno or something. I don't even know if Venno is that amazing. He's pretty good. It depends a bit on if you can roam on him, which you can with Bounty. So I wonder if this might have been like, because they took a lot of time on the Omni and the Bounty, so they might have been planning this for some time actually, which is why they used a lot of time earlier. So I really want to see something interesting like that, because Pycat also used to play mid a lot, and I'm pretty sure he's confident on Shadowfiend. I can personally confirm that Pycat Shadowfiend is definitely a thing. I would say only downside of putting the Shadowfiend into that scenario is that you put him in a little bit more risk versus the Treant Protector. Like you mentioned, mid lane is pretty tree proof, but in the safe lane for the Radiant, very easy for a Treant Protector to get in there versus the SF. That's the only real risk though. I mean, the matchup, as you said, versus Darkseer, very early on you get those denies off, and then at a certain point you'll have the raises, so Darkseer Ion Shell is really awkward to use when he doesn't have any creeps ever. That would require Navi to go like kind of deep, and I wouldn't really put it past them given how the first game draft and laning phase actually went. I actually have no idea what to expect from Secret, since every single time we think we know what they're doing, they throw us a curveball. But I'm assuming it's going to be a mid lane Templar Assassin, and they're still looking for MP's hero. But again, what the hell do we know? We're getting it wrong every single time. Yeah, I wonder, I think they need one more hero to combo with Darkseer. I don't think Treant is enough. Like, you don't want to have like an ultimate hero that usually has trouble getting in there, especially against hero like Bounty. Kinda needs Blink to make that reliable, but you only have a carry hero to choose, so there's not a lot of options. Sven is like the greatest, generally speaking, but that's gonna be really bad in lane, I think, as well as it not being meta, so I'm assuming it's not a Sven. And Timber would be decent. I actually like Timber a lot for Secret. I think they played it at least once. Oh, this hero comes out actually. Turn to pick. And not exactly a hero that combos great with the teamfight component Darkseer, since Vacuum Wall into Wraith King, Wraith Fire Blast, it's whatever. But the advantage here is that Darkseer kind of smooths over that weakness in the Wraith King's gameplay style, as does to some extent,
where the Wraith King 5 will typically seconds remaining. struggle to actually find a target, stick on them, and kill them. But between Surge, the extra damage from the Reserve Ion time. Shell, extra slows from the traps, then seconds Wraith remaining. King is actually a pretty nice hero to have as far as chasing down 5 heroes like seconds heroes like Crystal Maiden, obviously. Shadow Fiend, very killable. Na'Vi just gonna jam pick that Terrorblade, who should have a couple of good matches. Team Secret, but I think this Wraith King pick is actually quite nice. It opens up the Darkseer to a lot of kind of mid-game options as to who he's gonna focus his Ion Shell with. It destroys Wraith King. Like, he can't move. He's like so. He has no mobility. He relies on Blink and then like having some wards out and then a gale, and he is destroyed. But they're gonna go with the Terrorblade, so all my fear crafting was for naught, it looks like, unless they change lanes, which they shouldn't at all, I think. So I'm pretty disappointed in Navi. I'm gonna flame Cat a bit. That 10 was seconds remaining. that was not a perfect draft. That was maybe the second most perfect draft, but it was definitely not the perfect draft. Well, they have two long-range, just pure damage dealers in the Shadow Fiend and the Terrorblade. Structures will fall very quickly. For Secret, they don't really have the most in the way of defending. Their counter push, at least, is Fade Bolt. That is not spectacular whatsoever. So if Na'Vi ever get into a position where they're able to hit Prepare buildings, for battle. then it will be really difficult for Secret to start that engagement off on the right foot. And here we go. We're having some shenanigans. I've never seen a team do this properly from the get-go. Like, the first time has every single time failed. You can get 3 cogs, I think, maximum, and everyone This screws is it the up. second one. Yeah. Well, he has 4 now. They've done it twice, right? I think it was 1 and then 3. The first one barely got anything, but hey, now they got it. Yeah. Okay. I was like, did he invent a way to get 4? I think you can get 4, maybe, if you do some like really weird stuff. Like maybe you have like a buff, like you have an ogre who goes bloodlust, and you buy glove of haste or something. Like something like ridiculous like that, and it might work. So they messed up a little bit, but he's getting up there. As long as you don't mess up like 2 times, you're pretty good. Like having like 14, 15, or 16 is like pretty more or less the same thing. They're going for more. Dendi getting him done. There's 13 now. He's pretty much at a point where they can stop doing it. It's not really going to impact General all that much, only 50 mana per cog, so Dendi is working with a hell of a lot of damage right now. And with that damage, you would expect to have an okay matchup up against the Templar Assassin, who, by the way, is going to get into a little bit of scuffle with Sneeko, perhaps. Bounty Rune, secured by Mid-Wan and MP. It's a 2 for 2. Perfectly even exchange there. And lane-wise, we're going to have, at least from the Secret standpoint, completely ordinary lanes. It'll be the same from Na'Vi. Kind of a departure from Game 1 where everything got flipped on its head, but this Templar Assassin going up against an even damage Shadow Fiend with the Bounty Hunter poking around as well, and Mid-Wan does not have any detection. This is going to be a rough start for this mid lane. Yeah, I think Secret's laning phase is gonna be a bit harder than it's been before. Depends a lot of bottom lane. I think it seems like he's gonna have a good time actually already. Yeah, it's like they can't really force him off when the nice starting items. Start with General. No. 3 heroes just beating down on him. That's even without that Leech Seed slow, just Puppy and Yapzor taking their time, softening up the Tin Man. MP decides to join in with the Wraithfire Blast, and as tanky as the Clockwork is just raw health-wise, got some 4-man shield, doesn't actually have a ton of armor. So, very early TP out from Keizu on the bottom lane. But, oh no, General, take 2. Cogs are still available to him, but if he puts up Cogs, it'll just trap him in with Puppy and MP. One more shot from Yapzor, and General dies twice. He did TP up to this top lane, right? So now he's got to walk. Yeah, he has to. And he is not even heading up there, or is he? He doesn't want to go there though, but this is a rough start, and Kesu doing very well on his bottom lane as well. With I guess he was good at bottom with 2 Slippers of Agility and then 1 Forma Shield, so he was much more tankier than Na'Vi expected, and they didn't really have a chance of killing him. And then just doing, I think this is pretty common, like TPing to the shrine as Darkseer, like instantly, because the mana is not the nicest anymore in the early levels.
might have some trouble here though. He's so tanky actually. They can't actually touch him. CM does like 0 damage per right click up against a Darkseer with 7 armor and 4-man shield. Is she actually doing any damage? I can't tell. I'm not sure if she's hitting Kaizu or if she's hitting a creep. Makes no difference. Time. Like, she's doing her best to try to drive this Darkseer out of lane, but level 2 not actively farming the jungle is a little bit of a slow start here for this Crystal Maiden. But on the subject of slow starts, mid 1 has 2 CS, 2 minutes in versus the 14 of Dendi. And even though he did get those early denies, he didn't get 24 cog denies, so he definitely has a lot of denies over this TA. Yeah, doing really well on this mid lane here. I think generals and mid 1 starts about equally bad, which is when opponent planers had 2 early deaths and that was the first blood, and you're doing a lot bad as him. That's not a good state. So Saneko is focusing a lot here though in the mid lane as well, so it's not like it's just purely 1 versus 1. It's actually having a Shadow Fiend with 15 souls at start, and then also being against the dual lane when your 4 can't even roam, which is why I kinda dislike the Treant opening as well. You know, it makes this easy for general. This is a lot of creeps on secret though, so it's gonna be a bit hard. No Treant for the extra right-click damage either. It's a big component of why they got the kills in the first place, because they had 90 damage worth of tree punching coming in. It will be general to survive. As long as Puppey's out of the lane, it will be a much safer lane for this Clockwork. Just a single cog bounce on the Wraith King, and he's pretty much tapped out of mana. Does have a Mango, does have a magic stick, but up against Clockwork, stick is going to be more so empty than full. Puppey going down towards bottom lane. Really help him all that much, although Saneko is in a really aggressive spot. There's no vision here. Puppey looking to cut off with Dust. Saneko just looped all the way around him. This bounty hunter is free and clear. Yeah, I feel like Saneko went the obvious path that he would, and Puppey was like, Saneko is not gonna do the obvious, he's gonna do something random. And then Saneko has run back. He has wanted the bounty, he wants both bounties, so it's a bit funny how that ended up being. But Darkseer is not snowballing as hard as he. I was kind of being afraid of for Navi at how it looked in the first and second wave. They kind of have a lot of control over this lane. They're kind of going for a middle here on Kesu though. This does not seem like a potential kill at all. And they're just gonna back up. And I think Yano is actually recovering very nicely actually. It's level 4, which is about the same as Kesu. That's very nice actually. Terrorblade's not having any issues on his bottom lane. Ion Shell harassment, you would expect, is somewhat deadly up against a hero who is all armor, no health, but the amount of damage Terrorblade's able to put out, especially with his Iron Talon, he can clear through those pretty darn quickly, or just metamorph and kill them from a range, and that doesn't really affect him at all. So Highcat's having the time of his life. Dendi is obviously crushing the mid lane because it's a 2 versus 0 mid lane. Dendi is absolutely free farming, and there's not much that Secret can do about this, so Secret in a position where they have to sacrifice their mid lane. Mid 1 is now a jungling TA. And that is not exactly spectacular when you're trying to race a Shadow Fiend in the farm department. You're never really going to catch up. So it does seem like, once again, Secret, at least in the very early stage, going to be hurting in CS. They will get a Leech Seed off onto Pycat. Double Ion Shell is there. His backup, TP from the Ion Shells. Gonna drop very low with the zap. They'll get him. Not the kill they wanted. Puppey is dropping very low himself. Will go down to the Frostbite of Vivre, making it an even 1-1 on this bottom lane. That is perfectly fine for Navi. Yeah, now we are happy about that. Pycat surviving is so huge. And then also, they keep being yapped down and stuff. So they're committing about the same. And that's very nice for Pycat for sure, especially. He went Iron Talon, yeah, he gets against the Darkseer, that's kind of common. That was it's a bit off. Sometimes you see it when they start jungling early, but a lot of times you see people skip it. They're sticking down here on Secret though, kind of showing, kind of weird. Not sure if this was intentional. I think he thought he could sneak past. Rubik was seen, is going to slip into the jungle. Obviously, you always know that in the back of your mind there could be a Treant here as well.
They're going to abandon ship, at least right now with Pycat. With that Iron Talon, as you said, you could very, very quickly jungle. With the illusions, with the amount of damage you have with that Talon. And Biver's not going to get a whole lot done on this bottom lane, but this is also Yapzor and Puppey not doing anything either. They're just kind of sitting in the trees and doing nothing. And in the meantime, Sneeko is over in the mid lane because Dendi shuffled out, going towards the jungle as, you know, a pretty standard move nowadays, just mid laner out or tank laner out, support in. Biver's going to get caught on bottom lane. It's a poor CM. She will not have anything to say about this. One more click at range. Yapzor on a killing spree. But losing a CM in exchange for like level 6 Bounty Hunter, not losing any farm rate on Terrorblade or Shadow Fiend, it's still a perfectly fine game state for Na'Vi since they've essentially deleted this TA from this game. Radiant structures are fortified. Yeah, I think one of their main issues right now is that Dendi is kind of playing greedy, you know, he won his lane, but he's not managing to pressure anything with it, you know. Chase bottom lane, I think he's gonna get killed. That's a great play by Dendi and Beaver there. Dendi hiding in the fog so get as close as possible so he could get the double raise pretty easily. Very nice, but he's not been able to pressure the mid tower, which you would normally do when you should have been, because he doesn't want to commit, because then Puppey's just gonna living armor it up. So he doesn't really want to make that play, and then he's trying to greed a lot, but he's kind of allowing mid one to make somewhat of a comeback. But I guess that's the trade you kind of have to make. But that's beneficial to Secret. That's an advantage of the drop. Gonna leave the bottom lane right now. Pycat's made an awkward rotation into the enemy jungle. Trying to be a little bit cute there. Expecting perhaps a TA to have created some stacks perhaps. And is gonna do just that. Jack the creeps. Pycat's still remaining competitive in the farm department. Dendi back in mid. General is level 7 at this stage with maxed out battery assault, so is ready with the full kill power of this clockwork. And Sneeko, he's been very, very patient in the middle lane for about a minute now, is finally going to get rewarded with a courier snipe. Got him. That's a bottle down as well, as if things weren't bad enough over in mid. MP, though, TP'd in towards Dendi. Has a double damage. No, it looked like he had double damage. Just time out, maybe. Either way, Frost Nova going to slow him down. Has another Wraith Fire Blast. Traps coming in from the TA as well, but Viver's here. Trying to get with the Frostbite. Double raises onto MP. Shrine's going to activate, and Wraith King has a double life anyway. They'll zap down Dendi. Now lift up the Crystal Maiden and take her down as well. Sneeko is going to arrive. Should not be here. Luckily for him, there's no more detection in the area. Puppey fell back a little bit earlier, so it is going to be Secret who kind of gets some free picks as Na'Vi try to push their advantage too much. Yeah, also a bit too deep. They really wanted to commit for this tower like I talked about. Either they ignore it totally or they commit like everyone, or more or less. The heroes that push, they committed their Terrorblade and the Shadow Fiend. Used meta for it as well. He kind of used meta to farm, but then decided I'll just try and kill mid and take the tower, but backfired pretty hard, and I think mid one got even further back into the game because that's kind of what Dendi was afraid of before, why he didn't want to push. But then Pycat kind of decided that maybe this is the better play, but it definitely backfired a bit. Are they going? They want this tower so badly. One is here, the only one here, not much mana. Split push from Secret over towards bottom. Yapzor, Iron Shell on him, is going to lift up the Terrorblade. Vadebolt is there. Is he really going to do this versus Pycat? He's going to get juked a little bit. Armor from Pycat, not going to be enough. Yapzor with Ion Shell, 5-0 and 2 Rubik. He's level freaking 7. He's going to end up killing the enemy Terrorblade. They will lose their tower. Na'Vi finally will get this down. But at what cost? Actually, they were able to pick off the TA, so yeah, maybe it's not quite as bad for Na'Vi, but losing your Terrorblade like in that fashion, kind of embarrassing for Na'Vi, and it's definitely not something they can afford, even if they do take the tower. I think it was more embarrassing maybe than it was painful in terms of the game state. Pycat kind of, I don't think it matters much in the long term. I guess Yapzor getting a pretty huge boost in gold is maybe the bigger thing, if anything. So that might be the worst part of it, honestly. I don't think Pycat minds too much about the trades and stuff. They got mid one again. They got the mid tower. That's a big tower they get against Treants. If you can trade, it's actually a pretty good decision a lot of the time. And Pycat he's not sitting on Sunder. I'm always scared when people use their skill points instead of holding one for Sunder. So, but might have cost him earlier, you know.
Radiant's bottom tower is under attack. Lane tower drop does make it easier for Na'Vi to also mess with the TA in her jungling. It's easier access to that ancient camp, and of course all the non-ancient camps as well. Smoke up from both sides. Got some spooky Terrorblade illusions to spot things out, but Puppey blows a smoke, will back off, still invis. Na'Vi know pretty much exactly what's going on right now. There's got to be a treant here, but not able to get a bead on him. This is time where this Darkseer is still pushing on this bottom lane. Very far back. Something weird happened with the creeps here, but either way, Mechanism, once that's up for Secret, actually look to group up and maybe get this Templar Assassin back into onto the top of the game with a one team fight or two. Wraith King's still not doing too bad himself. MP did end up getting quite a bit of blood. Now has Blade Mail with Blink on the way. He is ready to make those aggressive plays. I'm a little bit surprised to see this Blade Mail. What do you think about this build for the Wraith King? Usually it's armlet. I think it depends a lot. It depends on like how efficient the Blade Mail is. I mean, generally you see armlet into Blade Mail, but against Shadow Fiend, Blade Mail is amazing. Radiant's middle tower is under I attack. guess it's kind of good against some others. Not as, maybe Terrorblade is like kind of good because he does a lot of damage, but has good armor as well. So he doesn't take an insane amount. And then kind of hinders the freezing field, so Crystal Maiden can't just casually freezing field because he's actually gonna die to himself. But generally I like armlet more, but then it delays the blink a bit because I think you need the Blade Mail before the blink. So it's a later play. Oh, Puppey, this is some weird stuff. Oh, just baiting perhaps. MP Yapzor right around the corner, down to half HP immediately on the SF, but the reinforcements coming in. It's Clockwork right on top of MP. With the battery assault, it's going to be slowly taking him down, but MP still going after Dendi, is going to get the kill. And will pop right back up. He has to go into the back as Saneko is driving away Yapzor and Puppey both. Now MP caught in a cage against Pycat. Mid-one's going to make his arrival, which usually is going to mark a really nice win for Secret, but he doesn't actually have that much damage, so Mid-one is just going to try to drive away General, get a cheesy kill perhaps. One more shot, not going to reach it, but Yapzor still surged up. He's going to lift up Pycat. Lots of burst damage with Fade Bolts. Is going to get the kill on Pycat. And now Secret are going to call it quits. That is exactly how you want to use Wraith King. Suicide dive him into the enemies and just keep on pushing forward. That is a clean win for the Secret side. Yeah, very well played by Secret. I'm not sure if maybe General could have saved his mid player, but then he might have died himself and he wasn't even sure. So I think he had to make a hard decision and kind of sack Terrorblade or Shadow Fiend rather. But in the end, Secret kind of were powered up. Wraith King was very tanky. I think the Blade Mail paid off there. It makes Shadow Fiend not be able to go Requiem because he saw that. He definitely saw that there was a Blade Mail, and that's why he didn't start channeling Requiem after the stun. So that's actually had a lot of impact in that fight. If a Requiem had been out there to like stop the backlines from following up and also killing Wraith King so they could set up, then that could have been a one fight for Na'Vi instead. One able to kind of get involved in that engagement, but most importantly just not get picked off. Now has a Blink Dagger, still is not with a ton of damage, but is still able to join the fights. Close the distance on who matters, which may be Saneko right now. Just threw out a track. Where's the true site? They'll destroy some trees, they'll dust up, but again Saneko pretty far away. Mid-one gonna jump in looking for Pycat, but 19 armor is kind of tough to break through. Show off the Blink Dagger mid-one, they don't get anything. Clean retreat for Na'Vi. No one is split pushing. Everyone wants this fight, especially General pushing forward. Track up onto Puppey. He'll get lifted up. The Clockwork in a little bit of trouble. It's not that durable, especially when everyone surrounds him and blows up the Tin Man. Now looking for a little bit more Biver. Gonna get the Frostbite out onto mid-one. And he'll try to Wraithfire Blast Saneko, but this time the dust lands. And we'll be able to root him down. Keizu, he's gonna look forward for another one. Vacuum's gonna miss. Saneko is gonna get into the trees. Oh no, Templar Assassin mid-one is now stuck against Freezing Field. MP is gonna try to help out, but actually ends up stunning the Shadow Fiend instead, so mid-one's gonna take the full channel. That is not where you want to blink, my friend. Na'Vi now pushing forward. Maybe going in a little bit too deep. Yapzor still invis, although Na'Vi are going to find him regardless. Tear him a new one. I guess they spot Puppey as well off in the trees. MP for sure is spotted. Hook shot from Clockwork. Oh, slightly off the mark. Oh, it was a really nice slight juke from MP, just moving slightly to the north instead of straight back to his base. Either way, now Dendi and Pycat, the damage grows.
team up and tear down another tower. Tower is under Yeah, I had a ward actually to see General moving up to Dire's pull the top shots. That's why he tower managed has to dodge it. That would have been really bad if he died there as well. So, yeah, mid one blinking too deep, also getting stuck in trees. It's not the greatest of positions. Oh, can they catch up? I think General is going way too deep here. If you have another durability item or a force staff or they're gonna something lose like that as force, though. clockwork, then fine, but going in like that is kind of suicidal. Mid one, going to roll lucky on that 75%er, kill off the Crystal Maiden, get a free one for himself. Na'Vi, I mean, it looked like it was going to be absolutely perfect for Na'Vi as they were able to punish Secret diving too far, take the tower, and fall back cleanly, but General and Viver both getting way too overconfident. Now Secret, off of those two picks, namely that hook shot, be going straight towards Roche. There is a Terrorblade illusion to see everything. Is there anything that Na'Vi can actually do about this? Keizu on the outset, threatening the vacuum and the wall, something that Terrorblade really doesn't want to give over to the enemies. Not going too fast. Now the hook shot is back up online, as is the freezing field. This is really risky for Secret. I think it's about time for them to leave. They're going to look for a cheesy pick off onto Dendi, but a nice stun in the background with the hook shot is going to slow them all down. With the back into the cogs is great for Secret, although they can't get to Biver. He's in the back end, channeling the freezing field. Will drive everyone back from Secret, stolen though by the Rubik. Jump forward from MP, looking for the poor CM. Oh my god, my heart. Oh, well, there goes Dendi, there goes CM, and for Secret, they are able to disengage away from the Roche Pit, despite the great hook shot from the Clockwork. It is an even better response from Kazoo. That will secure them the Roche. Yeah, when Shadowking gets trapped in the clogs, actually, yeah, he got vacuumed down. I don't think if he didn't use the clogs, he wouldn't manage the same result. But if not able to channel Requiem a bit outside the fight, to stop, like, do all the damage and apply the debuff to everyone. They don't really have enough damage. Terrorblade is not doing enough. Clockwork is not really that high impact yet either. Bounty is not a damaging hero really. A bit later in the fight he can do a lot, and it's more or less Dendi who like does the most damage here. And if he dies the first, it's probably gonna be a good fight to Secret. Amazing play by Kesu. Searched in, it looked like Na'Vi managed to stop him actually from initiating with the freezing, with the frostbite actually, but then he just managed to get a free man either way, so that was pretty impressive. That additional sustain component for the mechanism certainly helping out the Secret side as well. That was also Wraith King, who didn't end up using his ultimate, just you know, kind of confidently walking in, walking out, no big deal there. Secret are going to claim quite a nice win if they're able to pin down, you know, either Dendi or Pycat, ideally both, but that's probably not going to happen. Then it's going to be really, really tough for Na'Vi to continue those engagements. Well, in that sense, it's really all up to MP. Does Yapsor have a blink? Never mind, it's also up to Yapsor. Smoke will immediately be broken onto Saneko. This time he will be dusted, but they guessed the wrong way. MP is going to guess the right way. Did he get a glimpse of him? Yes, he did. Saneko is going to break Invis, get a little bit of extra movement speed, but MP is still on his tail. Yapsor is still on his tail. Saneko going to run out the dust duration and will be fine. Bounty Hunter's movements have been perfect so far, interrupting Secret in so many of those engagements. Like, that's the third or fourth dust that's been completely wasted. But ultimately for this Bounty Hunter, not enough kills going the way of Na'Vi to really make bank off of that track. Yeah, pretty, because Saneko's done this a few times this game where he managed to break smokes. Actually, very interesting. I don't see Wraith King very often, and I've never realized his level 15 talents with 50 Brave Fire last DPS is increased by quite a lot. And that's actually a lot of damage on this spell now. That's I'm a bit afraid to say the exact number because I'm not as sure if it works like how I think it works, but I think it is. I think it's just like instead of 65, it's just plus 50 to that. Yeah, so it should do 500 damage, unless the thing is updated, which I don't think it is. But that's a lot of damage. That's actually I've never thought about that. I feel like I'm almost wrong here because I've never thought about it. So, but that's actually pretty good if that's the case. As far as raw power is concerned, increasing a skill by a flat amount, that's definitely what you want. And, well, we'll see what Wraith King can do with that 105 DPS. It's going to converge the best team over towards bottom lane, mid one.
also farming it up, has actually recovered in a big way. She obviously has been packing the Aegis right behind Dendi, surpassed Pycat very recently. Blink Deso pretty much up on this Templar Assassin unless Nico gets another cheesy pickoff. Nico gonna show himself off. Pretty bold. Luckily for him, there is no Treant, no Blink Rubik in the area, so he's once again gonna walk away unpunished. But TA now is pretty much exactly where she should be. This is an ordinary game from here on out for mid one. Yeah, he recovered very nicely, and not top of the network yet, or general getting gone on the managed. 4-step out, he got the minus earlier, and he's definitely gonna scale well because of that, which is very... Then did he pick up the blink now, or did he have it earlier? I think it was the latest purchase. Yeah, I think so. I think he got Yasha, and then the blink. They're gonna commit meta to push here. They want to trade properly against the Treant, even if they have to commit meta. The tower is definitely gonna go down here. Radiant's bottom tower has fallen. Yapzor and Kezu looking for response over in mid. On bottom lane. We'll go for bottom, mid one, and Saniko. And this bounty hunter is just such an annoyance for Secret. They will still also run into general, wrap him up, but a 4-staff slides him to safety once again. Jump in from mid one, looking for Saniko. Not quite. Oh, he spills off the deny! What a freaking baller, this mid one. Kills off Saniko, punishes this bounty for his cockiness, and gets away scot-free. Up towards top lane now, Kezu. And Yapzor chasing after Pycat. This is a Terrorblade though. Gotta watch out, Yapzor. Mechanism gonna keep him alive for a little while longer. Reflection trying to keep him in range, but Pycat is all alone. Sunder needs to do something miraculous here. Where's his backup? It's nowhere. He's down. Don't even need that plus 40 damage on the Wraith King. Where is he? He's farming in the meantime. Na'Vi getting a little bit careless with some of their heroes. Yeah, that was some 9.5k MMR Dota from mid one. I think he lost a bit, but that's about where it is. Only 9k. Yeah, it's pretty sick, but it was pretty greedy by Pycat. I felt like maybe he felt like pressure because kind of what happened bottom lane, but I don't think he should have pushed that far. You know Treant is gonna heal this up, and you're not getting this tower in that short duration. He should definitely back before that. But still, it's a pretty good state for Na'Vi. I saw that Wraith King is going Radiance, he almost got it, so that's very nice for him. However, there's also Reflection. First spell of Terrorblade also gets the illusion. It's kind of a weird illusion, but he gets the Radiance burn there, which is super nice. Short term, losing steal there. Great, they're still hunting. They will find Saniko, who just now reveals himself. There's dust here, and I'm not sure if he's gonna have another escape up his sleeve. He's gonna need something sick to happen right now. Track stolen by Yapzor, so there is actually no juking here. That is a big pickup for Secret. Not so much the kill, but this track on Yapzor, which is definitely potentially gonna get out of control. MP, oh, here comes the Raid Fire Blast, plus 40 into the CM, and he's gonna do a lot of damage, take a lot himself. And in general, just focusing him down now. Here comes the Requiem of Souls, straight on top of the Wraith King. He's not dying as quickly now, though. He will try to slip away into the jungle. Yapzor stole the Requiem, and will return it full force into the Terrorblade. Now his damage cut in half. He will get a nice thunder off onto Kezu, but still taking so much damage from the illusions mid one as well. Focusing him down will drop. MP is somehow still alive, although Dendi with the jump in and the raise will kill him off. Mid one, right on top of the Shadow Fiend now. Yapzor, Puppy, both looking for it. Snakeo's going to arrive, but it is just a bounty hunter. Mid one cannot be stopped. Dendi, he's still tracked up. Did they steal it again? It seems like they did. And now they're gonna see the bounty hunter as well. Drag him right back in. Mid one's at legitimately full HP. Triple kill for the Templar Assassin, and for Secret, they only lose the Wraith King. That was some fight. Yapzor with the godlike plays with the Requiem, and he stole track as well at the end. That's so valuable. And it was so close to killing Wraith King a bit earlier, but just great plays from Secret, having good position even though it looked like they were going a bit deep. If the shrine was not ready either, if the shrine had been ready for Na'Vi, that could maybe been a bit of general. Oh, general. Yeah, I'm not really sure about this. Is getting a couple of dodges there from the Solar Crest. Now the hook shot in.
onto Puppey, who is going to be left for dead. Mid 1 and Yapzor running away, although mid 1 kind of just melding away. Yapzor, is there any chance here? Sonic Trap 1. Pycat has Diffusal Blade. He's going to go down. Puppey in the meantime, chase down. Flare misses. And Puppey... Roche spawn now. Is this the luckiest timing ever? Oh, Puppey's going to get Cog pushed back. Still alive. Still alive. Run, Puppey, run. Battery Assault and tracked up. So now he only can run. He's so fast. Oh, I don't know why he's trying to juke with track on him. But the Overgrowth still working. Terrorblade Illusion only. He is free and clear. I mean, I thought he was dead as soon as he was caught in the trees with that clockwork, but able to slip away. By the way, as you said, Roshan is up. Secret know about it, and now Na'Vi know about it as well. It's only Seneko, so he'll just clear the traps, try to keep Secret blind. Secret and Na'Vi probably will have a head-on-head in this Roche pit. Yeah, that was... I thought Na'Vi would actually... When they killed Yapzor, they would just straight Roche, but they didn't scout it. They were chasing Puppey for so long that they didn't even notice Roche was up, and then they didn't get it. That's a DD though, Pycat. Okay, well, you can just get lucky, I guess. That works. Well, to be fair, it seems like Secret were far enough away that even without a double damage rune, it probably still would have been a clean pick there for Na'Vi. Hookshot in. Speaking of clean picks, Battery Assault stolen by Yapzor. Not really what you want. MP with the Blade Mail, just trying to make his retreat. Does have a level 3 reincarnation. So losing your first life as Wraith King, not a terribly huge deal here. Secret will take some damage, but return just as much in kind. One should be able to back off, but either way, Na'Vi still get away. That free Aegis, I think that's the second one. I don't see any cheese on any of these heroes. So yeah, second Roshan, it seems. Secret definitely still with enough power in their heroes, especially if the Rubik isn't playing as well as he has been, to take the fight even against Na'Vi with Aegis, but this will buy Na'Vi a lot of time, where Secret are just kind of unwilling to make that gamble. Yeah, gonna smoke up now. Radiant's middle tower is Yasuo under picked up the attack. Yules as well, so he can remove track and stuff like that. Maybe cancel a freezing field with some nice plays as well. They are going very deep against the team with an Aegis, and they have all ultimates on Na'Vi as well, so seems a bit risky. I think maybe it's just like getting some wards down, getting some map control so you can kind of farm. I'm assuming that's kind of get the position with the smoke, and then they're trying to see. Radiant's middle tower is under attack. Na'Vi are like, what are these guys doing? Are they actually pushing us when we have Aegis? They have something hidden up their sleeve. Secret don't really have anything that's like new, and it's like, oh, we should go ahead for that push. They have a Radiance picked up on the Wraith King. It's very nice, but it's not a huge surge in power. It's like, oh, okay, it's time to go push. Radiance up against BKB on the Shadow Fiend. Terrorblade is gonna get hit with that mischance, which is gonna be unfortunate for him, but his illusions with the amount of right-click damage he's able to put out, it should still be a rather effective output of damage from that Terrorblade. Secret, they're playing this so confidently up against this double life of Terrorblade, potentially disrespecting him. But either way, keeping Na'Vi bundled up in their base, even though Na'Vi have that double life. Seems like a very risky play from Secret. Like if Na'Vi fought there, like initiate with general, follow up with a bit, and then Pycat just split push, get almost Drax, and then you try and disengage as cleanly as possible from Na'Vi. It seems like very risky, but I mean they definitely gained a lot there. Actually, they got a lot of got some works down. That got countered by Gem, but at least they know all of that now. They got the tower as well, thanks to it. So it was pretty good move by Secret, even though it looked a bit risky from my perspective at least. They're farming well. Mid one actually top of the network now. Was behind Deadly for some time, but the fight on top lane managed to make him peek over that. Now Secret, they're really itching for an engagement here. Haste rune on MP, and that is a good reason to fight if you can find somebody. Find a bounty rune, they'll shift up towards top lane, and Na'Vi should be pretty happy to fight as well. Puppey is gonna be that scout, but as you mentioned, there's a gem here on Secret, so any movement from the Supreme Protector is not without risk. Tower will still fall. Na'Vi want to bother fighting this one. Mid one is gonna push forward. Reflection is gonna put up, and so it's gonna be MP jumping forward. Just try to distract away. A general is gonna go in really far. Hook shot with the Force Staff out is gonna keep him safe. MP just getting torn to shreds by this Terrorblade. They do isolate down. However, he needs some help right away. Taking so much damage, will split out of that Overgrowth.
the wall. The vacuum back will kill off the CM and will do a lot of damage to the Terrorblade as well, though. He with the Sunder, he still has that double life and a lot of backup behind him, but MP and mid one both very, very healthy and very eager to continue this fight. They'll catch the Bounty Hunter in the back and take down the Aegis at the exact same time. They're forced to buy out now. Respawn imminent here for Pycat. He does not have his Metamorphosis. He does have enough backup to fall back, though. It will be Secret to win that fight resoundingly, taking out 3 heroes if you include the Aegis, and only costing them an ultimate from the Wraith King, which is going to be up, well, right about now. So no casualties from Secret, and they're still going. They are just disrespecting the Aegis, and it seems like it's working out pretty well for them. Mid one, they're force staffed in, but it's able to blink out before any damage can be applied to him through that shield. He's just looking to siege. In general, hookshot may try to go in, lift it up. Can he get that out of the base? Yes, they'll yank him out of his base. All the damage from Dendi is pretty high with that. Pycat MP will lose his first life. No big deal. Slows onto Dendi and Pycat both will force them back. Secret are just relentless right now. It seems like they're just tired of playing this game. They just want it to end. Maybe they're sleepy. Maybe they want to go to bed. They're like, okay, guys, let's do it. MP and mid one doing the job, although mid one front lines dropping fairly low. Fire Blast to disengage. Nova will further slow them down. Mechanism from Keizu and the Insight Aura to help back off that TA. They will get out scot-free after taking, I don't even know, that's like 4 or 5 kills. Tower still will survive, but man, Secret do so much damage there. Yeah, very good fight again, Secret. At least Navi for them, they didn't lose the tier 3, so Shrines are still gonna be up. But Secret are looking very strong. We see Darkseer didn't go a blink this game. He wanted Force Staff to be able to deal with Hogs more better. And Wraith King is becoming so hard to deal with. And he's not even 25 yet. Like 25 on Wraith King, yeah, it's such a scary peak. And when they get those, I feel like it's gonna be even harder for Navi to do anything. I feel like Dendi is having so much trouble actually doing any damage in this fight because he's like, he uses BKB to run away from people, then he has to Manta from root, and then he walks through a wall, and then he's like already 30% HP after all of that, and he can turn and Requiem, but it's not really hitting anyone properly. General bottom lane, he's gonna think out, there's an MKB. Oof, unlucky. Never lucky for the TA. By the way, survival is survival. Snako still trying to be a little bit cute with this bounty hunter. So picking up under Pycat. They have to use it up towards top lane. Nice TP, bro. Gets canceled by Puppey and they'll just walk away. Keizu gonna drop a wall straight onto Pycat. That illusion's gonna do a hell of a lot of damage. Ion Shell now here as well. Pycat stunned by Wraith Fire Blast. Where is his health? It is nowhere nearby. He definitely did not expect to be stalked by a Treant for that long, and they'll get a free pick on a very farmed hero. He will have buyback. Oh, they are cutting the waves very good now. So he might be safe from using buyback actually. I think it will be. Unless they try and force high ground against Tractor, they might make it on mid lane. But it seems like they push fast enough actually. Mid one is doing a lot of damage with this. Radiant's top tower. Top lane's already pretty banged up, so they could push in mid, slide top, and try to just force out a buyback. Or at worst, it seems like they can probably just guarantee themselves a tower. It's like MP wants to take top, mid one wants to take mid, and they'll settle on top lane. So tower down already means that they've achieved quite a bit in that kill in the open shrines, and oh my god, the right click damage on this tower is insane. Yapzor trying to bait someone in, try to use that Sunder with the Yule Scepter, but it looks like that won't even be necessary as Navi will concede their racks. Therefore, will also concede all their Roche map control with this shrine being taken down. Yeah, they are gonna be able to kill the shrine as well. Or Navi, do they feel pressured? I think they need to contest their next Roche. It's spawning pretty soon, it's not the longest division. It's the item situation on MP. He's going AC, yeah, he's very close. That's a big peak as well. General is also struggling with finishing his item. He's going in AC as well, but he's definitely having trouble being consistently standing in this fight. It's kind of initiating and just running away and then eventually dying. This might be a sick run because MP is not here. Yeah, he just teleported. One will blink out of there, but the wall does drop. Goes off from the focus down Yapzor. Easy so far. Keizu will grab since all these illusions are his.
but Pycat and Dendi, they will slaughter the Darkseer in turn. Off to the side is Puppey. He's tracked up and he has a gem. Dendi really wants this kill. I'm pretty sure Puppey can just teleport. Yeah, he's just gonna leave. He's peace out, bro. I'm out of here. That will be a 2-for-1 exchange for Na'Vi. That was a free fight that they were never really gonna lose because of the fact there's no Wraith King, who's, by the way, trying to take down his shrine. General's gonna show up, but Pycat is so good at this. Every time I feel like he always makes sure that he knows if Rogue is up or not when they can get an advantage. Secret dropped this, but this seems like such a hard decision to make if they can try and contest or if they just drop it. No wall here. The Darkseer does have a buyback and a shrine to TP to. Oh, they want to contest. It's like coming into position, but it's a little bit too slow, I feel. It's already down. General gonna put up a wall. Keep MP and Mid-Wan out of here. Can they do anything afterwards? YapzOr gonna jump in, lift up the Terror Blade. Puppey's gonna wander in as well, though he does not have his ultimate. They're just trying to focus on Saneko. They will isolate General off to the south and should be able to take down Saneko as well, as YapzOr once again stole track, so they don't need any detection here to deal with this bounty hunter. They will... Is that a spill shot again from the TA? I don't know, but either way, Saneko will fall, but still Na'Vi get away with this double life. Now, ordinarily, that's a pretty big deal. Double life on a Shadow Fiend or a Terror Blade is a lot of effective HP and a lot of extra damage. But Secret have shown that they don't care about that, so they're gonna go ahead and push again. Yeah, Bounty is dead for surprisingly amount of time actually. Does not have the buyback. Not sure what they're gonna... They definitely should not buy back here. Well, MP is going deep. They know that they can force while they're definitely... You're not gonna buy back when you're 10 seconds away from dying or from spawning. Sword is gonna get tracked up. Mid-Wan gonna pick a fight with Dendi. I don't keep him safe because MP is just gonna keep chucking out those Wraithfire blasts. Quite a bit of damage, and ultimately the tower will fall. Pycat now going to return. Got Diffusal Blade. He has Reflection, which can do a lot of damage back towards this Wraith King. Push back as well. Mid-Wan isolated in the cogs, needs some help desperately. Dendi's gonna give chase towards the TA, but TA just gonna man the hell up and start right-clicking Dendi. MP is here as well. Will eat the full Requiem, but will that cost them 2 lives? It doesn't seem like it, as Dendi's gonna get a huge hit from Mid-Wan, and that Meld Strike, that'll be 1 life apiece. Pycat, though, running dry on health. He's gonna run off to the south, and that will leave Dendi kind of isolated, as YapzOr somehow stole the Requiem. That is Aghanimed at that, because YapzOr has Ags. Oh my god, that's gonna end up killing Dendi. Sunder from Pycat, he's still pretty healthy, but there's so many heroes here. He doesn't have that much backup either. Kezu with the Shiva's Guard, gonna chase forward for a little bit more. Secret may have overcommitted here. They force out the buyback on Dendi. It's already a pretty big win. They should cut their losses and retreat, although Mid-Wan kind of wants to go in. Will 3-shot the Clockwork. Screw retreat, go kill everybody. MP and also looking like he's itching to go in for more because he has had enough time to refresh his ultimate. He is going to take a little bit of damage here and there. Blade Mail up will return a bit, but if he loses 1 life again, that's not really a terribly huge deal for Secret. Top lane's being pushed, mid lane as well. Secret, are they going to keep going forward? They already forced out these buybacks, so a single pick off on either of these heroes that bought back will just insta-win them the game. I guess it's just Dendi who you can pick off at this point. This is gonna be so tough for Na'Vi to fight up against. There's a DD, they see it. Are they actually making a plan regarding around this DD? Yeah, he walled it. I think they might actually try and win the game off this DD, because this is gonna do a lot of damage. Yeah. Mid-Wan plus 286. She just 3-shot the Clockwork, by the way, who's supposed to be a tanky hero. We're looking at serious 2-shot territory for the vast majority of these Na'Vi heroes. Viver's got to be careful with that Ghost Scepter, that's for damn sure. He'll start tracking up Mid-Wan, and he will make a clean retreat. The rest of Secret, they want to go in. YapzOr once again, open up with the grab onto Dendi. They're just trying to force out a BKB. They'll get a Manta Split instead, as he will dodge the blast. MP will take a couple of shots here and there, but he doesn't really care about any of that. Tracks will go out, though, on the vast majority of the Secret side, so a lost fight will cost Secret a lot. They're having a little bit of difficulty finding their way in this time. No one YOLO diving in just yet, though the range racks taking a little bit of chip damage here and there, almost dead. It looks like Na'Vi should be able to hold. Mid-One's DD rune is gone. They just YOLO in. Got the possibility. Force staff into Cogs. Mid-One can pop the BKB though and just go to town onto the Clockwork. Will be taken out in an instant. And they will dig Mid-One out of those Cogs. And now let him focus on the racks. Na'Vi already lost their big team fighter. Wall will drop onto Viver.
has fallen. It secures them the racks though, so it doesn't matter. They still have the objective under control. Now the Rain Drag's bottom will do the exact same thing. Reflection is really good, giving them a lot of power, which will let them focus down MP. That's his reincarnation. Kenzu drops the Shivas onto everyone. Does not have the wall, but they will have Pycat as a potential target. Force Staff back out. He'll be fine. Oh, this is so tense for Na'Vi. I don't know how they're going to make this defense, though. It just seems like their bleeding objectives and bleeding kills in secret are not losing any HP. Meta is up, so now they have a chance actually. General is spawning in. Well, this is the last hope. And the secret are probably gonna push it. There's no wall though. That's the only thing they're lacking, which is a pretty big thing as well. 10 seconds left for a reincarnation Courier. on the Wraith King. You could tell that Yapzor just wants a short glimpse of someone to jump in on. He's been initiating for a secret every single time. Puppey is spotted up to the north. Does have a gem, but there's no vision on the high ground here for the Dire. Can't see anything inside. MP's once again gonna suicide dive in. Will get torn apart by Pycat. That's gonna be his first life. I don't know what he can do with the second one. Mid one will focus down the clockwork. Force Staff out. Though Pycat will try to give chase. Vacuum back onto 3. Overgrowth. Puppey canceled it actually. Thinking twice about going for that play. It looked like it was gonna be pretty good. Sunder, double Sunder stolen actually, as Yapzor is gonna get MP back up to full HP. But in the end, it will be Puppey. Isolated up to the north, will drop, giving the gem back towards Na'Vi, and Pycat will hold everyone else back. Although, jumping back in, Pycat does not have another Sunder. Needs some help right now. Force Staff sliding him all over the place, but it won't save him. He's down, though he does have a buyback. Will immediately expend it. Dendy's the one who Secret have to focus if they can get their claws onto him, but they can't. No, they're gonna reinitiate back in. Oh, geez, these guys have to calm down. MP will dive, not for real. It's another reincarnation. And now Reflection stolen by Yapzor. A huge pickup up against the Shadow Fiend and a Terrorblade both. They'll try to go for Dendy. He doesn't have a buyback. He doesn't have allies. He's down for 110. And now the defense has shattered. Secret have just won this game. That was Yapzor is playing like a god, and Secret are playing so well together. So not diving too deep, not diving alone. They're diving together or standing back together. And just, I do not see Na'Vi making a comeback here. I have no clue how they could. Yeah, they're gonna call it. Impressive steals from Yapzor. Oh god, are you serious? I mean, I was impressed by the fact that he had an Aghanim Scepter by game end. He has Shiva's Guard as well. Are you kidding me? Rubik's not supposed to have that much money, but being able to steal Sunder from Pycat, keeping MP safe, and just letting MP, wait a little